Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President of the Regional Council of Tangier, Tétouan, and Hoceima, Mr. Omari, welcome. Mr. the State Secretary of the Education Ministry and Higher Education and Research, Mr. Khalid Samari, welcome. Professors and doctors, welcome to Tangier. It's an honor for me to be standing here as a host for this big event, the big Congress. So I want you please to welcome on stage Mr. President of this Congress, Professor Al-Samad Al-Wahabi. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رئيس جهة طنجة تطوان حسيمة، السيد العمدة، السيد عميد كلية الطب، السادة الأطباء، قبل أن أقدم عرضي بالإنجليزية أود أن أقوم بتقديم عبارات ترحيب لكونكم شرفتمونا اليوم لحضور هذا الحفل لبداية هذا المؤتمر. فالآن اسمحوا لي نظرا لأن كل الحضور يعني أغلبهم يتكلموا الإنجليزية، أنا هتكلم الآن بالإنجليزية. Mr. the State Secretary of Higher Education, Mr. the President of the Tangier Tétouan Al Hoceima region, Mr. the Mayor of the Tangier City, Mr. the Dean of Medical School of Tangier, dear President of WFNS, dear Officer of WFNS, dear President of the Arab Pediatric Society, President of Maghrebian Federation of Neurosurgery, President of the Pan-Arab Society of Neurosurgery, and Vice President of the CANS, President of the Moroccan Society of Neurosurgery, and President of the Moroccan Society of Spine and Spinal Cord, dear distinguished guests, honorable audience, dear colleagues and friends, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing committee of the 3rd Arab Pediatric and the 8th Maghrebian Neurosurgery Joint Conference, and on behalf of all my colleagues, Moroccan neurosurgeons, it is with great pleasure that I welcome all of you in this opening ceremony of the Congress organized in this such nice city of Tangier. I would like to express my warmest thanks to guest faculty for accepting my invitation and being here today to share with us their worldwide known expertise. Many of you have come from a long distance despite their busy schedule and tight time to contribute to the success of this international meeting. I would like also to express my thanks to all the president, politicians, and officials of the Tangier city for their support and their presence today with us. I want to highlight the most important aspect of this Congress. First, this Congress is a joint meeting with 4 societies, 2 national Moroccan societies, Moroccan Society of Neurosurgery and Moroccan Society for Spine and Spinal Cord, and 2 regional societies, the Arab Pediatric and Maghrebian Federation, which give the Congress an international dimension. There are also colleagues from Sub-Saharan Africa who have been invited to this Congress. We are in the same area, sharing the same problems, but also having the same enthusiasm and vision. Our vision is to develop neurosurgery in the area. Second, the choice of the motto, the theme of the Congress, is in purpose. Neurosurgery today is in transition.
we are facing many changes, not only in the way we are treating our patients and managing neurosurgical diseases, but also because we witness a change in the spectrum of neurosurgical disease, with more vascular, tumor, pediatric cases than previously. This is also the reason why we, in the same Congress, we celebrate the 17th anniversary of the modern Moroccan neurosurgery. Neurosurgery is also in transition because neurosurgeons currently are developing the concept of global neurosurgery worldwide. That means there is one world, so we need one neurosurgery. And the gap between low incomes and high incomes countries should disappear and bridge finally in the near future. There is an increased awareness about the fact at the level of the WFNS and the International Neurosurgical Committee. Tangier has been chosen because it's a geographical situation crossword of many cultures, near the European countries, but still located in Africa. And because its infrastructures combining new and modern facilities while conserving its old tradition and culture. Tangier is also the place of birth on one famous traveler you saw in the video, Ibn Battuta, who traveled almost all the known world at that time. Lastly, the scientific program is rich. Of course, thanks to your participation with a pre-Congress course, the WFNS Rabat Training Center course, and WFNS Education Committee course, with workshop which we did yesterday, with many other topics in the program. One is dedicated to global neurosurgery, another to pediatric and spine, as well as to education. It's very important. In the course program, we had also a meeting with the sub-Saharan African colleagues who have been trained in Morocco and went back home to develop neurosurgery in their area. I thank them for coming to this meeting. At the end, I would like to warmly thank the scientific committee chaired by my colleague, Professor Najia Al-Abadi, and the organizing committee chaired by Professor Azhari, Abdussamad Azhari, and co-chaired by Dr. Yusuf Bouzouba. And also, I want to thank from the bottom of my heart the secretary of this Congress, Dr. Yas'ad Woudghiri, and the secretary of the Moroccan Society of Neurosurgery, Dr. Darqawi, and Dr. Hajar Bishri. They are the true three musketeers of this Congress. They prepared everything for you. I would finally thank all our sponsors because their participation, their contribution, without their continued support, this event would not be successful and possible. Thank you very much. Enjoy the scientific program and enjoy the Tangier and its region. Thank you. And now, ladies and gentlemen, please welcome the State Secretary of the Higher Education and Research Ministry, Mr. Khalid Samadi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس الجهة المحترم السيد عمدة مدينة طنجة، السيد عميد كلية الطب المحترم، السادة أعضاء ومنتسبي مكتب الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب، السادة أعضاء الجمعية المغربية لجراحة العمود الفقري والنخاع الشوكي، الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب عند الأطفال، الجمعية العربية عفوا، السيد رئيس الفيدرالية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب المحترم، السادة المشاركون والخبراء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في البداية أعبر باسم السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عن بالغ الافتخار والاعتزاز باحتضان بلدنا لهذا الملتقى العلمي الأكاديمي المتميز، وعن اعتذاره للمنظمين عن عدم تمكنه من الحضور لالتزامات مهنية طارئة. وقد شرفني بأن أبلغكم أولا تحياته ومتمنياته لمؤتمركم هذا بكامل النجاح والتوفيق. أيها السيدات والسادة، ينعقد مؤتمركم هذا في سياق وطني ودولي متميز وفق أهداف مسطرة وواضحة في تقديري أهمها تبادل التجارب والخبرات في مجال جراحة الدماغ والأعصاب، وكذلك كل ما يتعلق بتشبيك العلاقات البينية سواء مغاربيا أو عربيا أو مع دول أوروبية في البحث العلمي والتكوين في مجال جراحة الدماغ والأعصاب. وإن شئت أن أضع أهم العناوين الأساسية التي في سياقها يأتي هذا اللقاء لقلت: أولا، نحن في المغرب بصدد مراجعة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتحضير للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي ضمنها يتم تسطير أولويات البحث العلمي في بلادنا. وأعتقد أن مجال الصحة ومجال البحث في قضايا الصحة من المواضيع ذات الأولوية التي نوليها اهتماما كبيرا في قطاع التعليم العالي وفي البحث العلمي. أيضا لا شك أننا نعرف جميعا التطورات العلمية الهائلة التي يعرفها البحث العلمي وكذلك المجال الطبي في مجال جراحة الدماغ والأعصاب، وما أحدثته التكنولوجيات الحديثة من تطورات كبيرة جدا في هذا المجال. فكان من المهم أن تكون هناك التقاء لتبادل التجارب والخبرات. ثم نحن نعلم على أنه في بلادنا هناك تشجيع كبير جدا، ويعلم هذا السادة الباحثون، للانفتاح على التجارب الدولية والانخراط باحثين في الجامعات المغربية في مجاري البحث الدولية الكبرى. وأعطي منها على سبيل المثال البرنامج الأوروبي الكبير H2020 أو أفق 2020، والذي يتضمن مجموعة من المشاريع ذات الأهمية والتي ينخرط فيها الباحثون المغاربة، أو أيضا انخراطنا مؤخرا في برنامج بريما للبحث العلمي والذي وقعناه في بروكسل، والذي يهدف إلى تعميق البحث في الأمن الغذائي والمياه والبيئة والفلاحة وما إلى ذلك، مما له علاقة قوية جدا بمجال صحة المواطنين وطنيا ودوليا. كذلك نحن نشجع وننفتح أكثر فأكثر على أشقائنا في الدول العربية وعلى دول جنوب شرق آسيا والتي زارها جلالة الملك، وخاصة روسيا والهند والصين، ونحاول ما أمكن أن نواكب الأوراش التي فتحها جلالة الملك في هذا الاتجاه. ومجال التكوين الطبي أيضا جزء لا يتجزأ من هذا المجال. كذلك لا ننسى انفتاحنا الكبير على الدول الإفريقية سواء الناطقة منها باللغة الفرنسية أو الناطقة باللغة الإنجليزية. وسأعطيكم بعد قليل بعض الإحصاءات ذات الصلة بمجال هذا التخصص وكيف ينفتح المغرب على الخبرات الإفريقية ويفتح أيضا الباب لتطوير هذه الخبرات. أيضا يأتي هذا اللقاء، وهذه نقطة غاية في الأهمية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للبحث في مجال الصحة ولتطوير العرض الصحي، بعدما استقبل جلالة الملك السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة وطلب إعداد رؤية استراتيجية لمجال الصحة في المغرب في أفق 2025. وطبعا نحن في قطاع التعليم العالي نولي أهمية كبيرة جدا للتكوين والبحث في هذا المجال. أيها السيدات والسادة، طبعا لا يخفى عليكم جميعا أهمية البحث العلمي في هذا المجال، والذي حددتموه من بين أهداف مؤتمركم هذا، وما يقتضيه ذلك من تشبيك الخبرات والكفاءات والتعاون فيما بينها. وفي هذا الصدد أذكر بالمناسبة الاستراتيجية الجديدة لدعم برامج البحث العلمي بالمغرب، والتي سلكتها الوزارة اليوم
نحن نصر على أن نعقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع القطاعات الحكومية المتعددة لإعداد مشاريع بحث تخدم التنمية في بلدنا. أعطيكم على سبيل المثال فقط، مثلا في قطاع السلامة الطرقية لدينا اتفاقية تعاون مع وزارة النقل في حوالي 10 مشاريع. في مجال الذكاء الاصطناعي هناك أيضا اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لإطلاق مشروع بحث مهم جدا في مجال الذكاء الاصطناعي. هناك أيضا اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، أيضا حوالي 9 مشاريع في هذا الاختصاص. وقد فتحنا الاتصال مع وزارة الصحة وكذلك مع كتابة الدولة في التنمية المستدامة لإطلاق أيضا مشاريع بحث تشاركية فيما يتعلق بالمجال الصحي وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة. أيضا طبعا هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر سنستفيد منه بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالتوصيات التي ستصدر عنه والتي سنأخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بتطوير عرض التكوين وعرض البحث العلمي في مجال الصحة بصفة عامة وفي مجال جراحة الدماغ والأعصاب على وجه التحديد. إن شئت أن أتحدث قليلا عن وضعية هذا القطاع، وأمامي طبعا الخبراء المشرفون على التكوين والبحث وكذلك المتخصصون في جراحة الدماغ والأعصاب. بعض الأرقام فقط: عدد الأطباء المتخصصين في جراحة الدماغ والأعصاب بالمغرب وصل إلى حوالي 230 طبيب وطبيبة. عدد الأساتذة الباحثين المتخصصين الذين يؤطرون في المستشفيات الجامعية وفي كليات الطب في هذا التخصص حوالي 40 طبيبا وطبيبة. عدد الطلبة اليوم اللي هما أطباء مقيمين وموجودون في إطار التكوين حوالي 60 طبيبا مقيما في هذا التخصص، 20 منهم من حوالي 17 بلدا إفريقيا. وهذا أيضا بالنسبة لنا غاية في الأهمية، بحيث أصبحت الجامعة المغربية مستقطبة لأشقائنا في الدول الإفريقية للتكوين في هذا التخصص، علما بأن جميع الأمراض ذات الصلة بهذا المجال تعالج في المغرب كما تعلمون، لأن كلية الطب تتوفر على مختبرات بحث وتتوفر أيضا على غرف للعمليات متخصصة في هذا المجال بمستوى المعايير الدولية على مستوى التجهيز وعلى مستوى أيضا الخبرات الطبية. في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يتم الاستعداد كما تعلمون لفتح 3 مستشفيات جامعية جديدة، واحد هنا بمدينة طنجة، ونتمنى إن شاء الله أنه خلال سنة من الآن أو سنة ونصف يكون جاهز للبداية، علما بأن كلية الطب الآن الحمد لله جاهزة. كذلك عندنا مستشفى جامعي وكلية الطب بمدينة أكادير، وأيضا أطلقنا كلية للطب ومستشفى جامعي بمدينة العيون، وهذا طبعا سيعطي للعرض الصحي وللتكوين والبحث في هذا المجال أهمية كبيرة وكبيرة جدا. يكفي أن أذكركم على أن هذه الجامعات والمستشفيات الجامعية أو الكليات والمستشفيات الجامعية تتوفر على تجهيزات طبية من الجيل الجديد وعلى خبرات وكفاءات مهمة جدا في هذا المجال. طبعا لا يمكن أن ننكر أن هناك تحديات كبيرة جدا وإكراهات يعيشها القطاع الصحي ليس في بلدنا فقط ولكن في البلدان المماثلة عموما. نحن ندبرها طبعا في إطار التدبير الحكومي، ولكن لا بد وأن ننصت إلى الخبراء، لا بد وأن ننصت إلى نتائج مثل هذه المؤتمرات العلمية والأكاديمية. فلذلك باسم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنا أعبر عن كامل الاستعداد لاستقبال توصياتكم ومقترحاتكم التي ستصدر عن هذا المؤتمر بكامل الترحاب حتى نضعها على سكة التطبيق، سواء تعلق الأمر بالتكوين أو تعلق الأمر بالبحث العلمي في هذا الاختصاص. أتمنى لملتقاكم العلمي هذا كامل التوفيق والنجاح، وأجدد مرة أخرى باسم الحكومة المغربية الترحاب بكل ضيوفنا من خارج الوطن، وأتمنى لكم مقاما سعيدا ومشاركة طيبة، وخاصة في مدينة الشمال مدينة طنجة، حيث ألفنا أن المؤتمرات الكبرى تنعقد في مراكش والدار البيضاء والرباط، لكن اليوم نحن في عاصمة جهة الشمال طنجة،
مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, the Secretary of Ministry of Higher Education and Research, Mr. Samari Khalid. And now, ladies and gentlemen, we will welcome the President of Abdul Malik Saadi University, Dr. Muhammad Arami. And we will go all the way and ask Mr. the President of the World Federation. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتذر الأستاذ الرامي غير حاضر معنا. السيد كاتب الدولة، السيد رئيس الجهة، السيد العمدة، السيد رئيس الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب، السادة رؤساء جمعيات جراحة الدماغ وعلوم الدماغ والأعصاب، أستاذي المحترم السيد الخمديشي، السيد المدير الإقليمي للصحة، وأعتذر إن كنت لا أعرف بعض الوجوه الطيبة في هذا المقام. هذا ليس فتجاهل مني وإنما جهل مني، أعتذر. أولا أقدم لكم اعتذار السيد رئيس الجامعة، جامعة عبد الملك السعدي، لطار في آخر لحظة تعذر معه الحضور. باسمه وباسم العائلة الجامعية والعلمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أرحب بكم جميعا، وأرحب بكم ضيوف من بلداننا المغاربية والعربية والإفريقية، وأرحب بطبيعة الحال بالإخوة المغاربة في مدينة طنجة. شكرا لكم لاختياركم مدينة طنجة لمثل هذه المؤتمرات. هذا المؤتمر لا يزيدها إلا إشعاعا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. تعلمون أن بالمدينة كلية للطب جديدة، كلية ناشئة تحتاج إلى مثل هذه التظاهرات العلمية. نتمنى من هذا المؤتمر ذو الأبعاد الأربعة أو الخمسة، بعد وطني، بعد مغاربي، بعد عربي، وبعد دولي، نتمنى له كامل النجاح. نرجو وننتظر من علمكم ومن عملكم أن ينقذ البشرية من أمراض يعرفها الخاص والعام، وأخص بالذكر أمراض مخيفة مثل مرض باركنسون، مرض الزهايمر. تحديات كثيرة، ولكن أعرف أن التحدي أكبر، وأعرف أن الأطباء والعلماء بصفة عامة لا يستسهلون سهلا ولا يستصعبون صعبا. متمنياتي لكم بالنجاح. أشكركم مرة ثانية ومرحبا بكم. السلام عليكم. Thank you very much, Professor Halat, Dean of the Medical School of Tangier. And now, ladies and gentlemen, we would like to welcome, and we are so honored to have this great person with us tonight, the President of the World Federation of the Neurosurgical Societies, Professor Franco Salvaderi. Dear friends, dear colleagues, dear Minister, dear authorities from the Moroccan state and region, dear President of the fourth society organizing the meeting. In May, the second last week of May, I was in Geneva for the World Health Organization Assembly. And for the first time in the life of the World Health Organization, it was passed a motion sustaining that we need to improve surgery all over the world. You know that the World Health Organization until now prioritized non-communicable disease, communicable disease, infection disease. All the money went to this, which is important. Water, cleaning of water, environment. But now we realized that in most part of the world we have a lack of surgeons, we have a lack of good surgery, and we have a lack of treatment of disease which can cure a patient. Simple surgery. Neurosurgery is a part of it. Part of our job, and we have to think about traumas, for instance. We have to think about hydrocephalus. We have to think about children.
are treated by our specialty. The vision of my predecessors, like Armando Basso is here, and Professor El Kamlici, who is here, many years ago, was to establish a training center for Africans in Africa, using the willingness of the King of Morocco to help them to establish a network of centers who are now working for the world. And this was done 20 years before the concept of global surgery and global neurosurgery. What we are doing now is trying to help the people who is in need. First of all, the patients. Second, to find a way to cure them. And to help the surgeons who needs to cure them. This was done here as a network since many years. The solution was training African neurosurgeons in Africa. Don't go to Europe. Don't go to US. Many of them will never come back, and the others will come back and not work because they are not used to work in this situation. So I have to deeply thank the organizer of this meeting, not for they are doing what they are doing today, but for they have done for the world of neurosurgery in the last at least 2 decades. And I am sure, I have seen the program, I took part of the meeting today. I'm sure it will be an outstanding scientific meeting and a fruitful meeting for all of you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Franco Salvade, for these beautiful words. Now, ladies and gentlemen, it's time for us to show you exactly something from Tangier, a very special traditional folklore from the heart of the city. Please welcome what we call here in Tangier, Taktoka Jabaliya.
An applause, please. Thank you very much. Beautiful. And now, Arab Society, Professor Issam Al-Shaid. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Your Excellencies, dear colleagues and dear friends. Actually, I was really to find words to express my sincere gratitude to Professor Abdul Samad Wahabi and his organizing team to choice of solid, but also the choice of the city, which is, I don't know if the conference and city than now. This is a very nice blush city, and I really forward to come back again and again to this city. And thank you, and thank to all the efforts that has created this beautiful city. I also want to extend my thanks to my associate presidents of the societies participating in this conference, and I'm looking forward to enjoy the rest of the days in the city and enjoy meeting with my colleagues. At the end, I'd like to invite everybody to our next society meeting, the Arab Pediatric Neurosurgical Society meeting. It will be in Dubai 2020, and it will be matching the presence of World Expo 2020 in Dubai. So please, you are all welcome to come, and if you can't, let us know. We will do our best to help you come and join us. Thank you very much. Thank you very much, Professor Issam Al-Shail, and you're welcome in Tangier anytime you want. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, let me introduce you the President of the Maghreban Federation of Neurosurgical Societies, Professor Sidi Mohammed Would Salehi. السلام عليكم. سيد الأمين العام، السيد رئيس جهة طنجة، السادة الرسميون. Dear colleague, on behalf of the Federation of Maghrebian Society of Neurosurgery, it's my pleasure and honor to express my gratitude to all of faculty and colleagues for their participation. My thanks go to the organizing committee for the professionalism and welcome to Tanger. Je ne finirai pas sans remercier les collègues francophones parce que le français c'est la langue officielle de la Fédération maghrébine de neurochirurgie. Donc je remercierai les collègues francophones qui ont aidé à développer la neurochirurgie au Maghreb, en particulier le professeur Philippe Cornu, professeur Michel Boyanovski et le professeur Seydou Badian du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Professeur Sidi Mohammed Would Salehi. And now, ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Vice President of the Continental Association of African Neurosurgical Societies, Professor Suad Bakhti. Dear colleagues, dear friends, first of all, I want to thank Professor Al-Wahabi, Professor Al-Azhari, and Professor Naji Al-Abadi and their team of the organizing committee and the scientific committee for the invitation. And it is always a pleasure to be here in Morocco because as Algerian, I feel like at home. So, on behalf of the CANS, it is a great honor and a pleasure to be here. And this is the first time that CANS is involved in a Maghrebian Congress and in
a pediatric Arab Society of Neurosurgery meeting. So this is associated to the participation of many big names of neurosurgery around the world, means that our young society is getting more and more interest. Neurosurgery in Africa is rising, of course. Some countries have reached a good level of neurosurgery, but we still have a lack in neurosurgeons, and particularly in sub-Saharan regions. African neurosurgeons have achieved a lot in the field of education, which is our main concern. And thanks to the tenacity and the perseverance of Professor El-Khamlishi, who trusted in the idea African young residents can be trained by African neurosurgeons. And this allowed to the creation of the Rabat Reference Center of WFNS. And the path was open. And it's also lead to new opportunities of African training in other countries such as Algeria, Egypt, and South Africa. The participation of WFNS and many referent colleagues from developed countries is also, in this Congress, is also an opportunity for our young trainees to learn more. So on behalf of the CANS, I can say African neurosurgeons can give the knowledge, but I'm asking WFNS, which is doing a lot for Africa, and my colleagues from developed countries to help young Africans when they return in their countries to acquire tools to achieve their mission. I think it is a duty to make the world a better place. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Suad Barti. And now, ladies and gentlemen, let's listen to the President of the Pan-Arab Neurosurgical Society, Professor Najia Abadi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. the Minister of the Officer State of High Education and Research, Mr. the Mayor, Mr. the President of Region of Tangiers, Mr. the Dean, however, dear friend, because we work a lot in the last decade. So, dear colleague, dear friends, Mr. Of course, the World Federation of Societies. And it gives me a great pleasure to extend to all of you a very welcome on behalf of the Pan-Arab Society, Association of Neurological Society, and as a president of this society, I have the honor today to be here in Morocco and to be the president of this honorable association. And it's President for welcoming. Thank Professor Wahabi for welcoming all of us in this beautiful city, Tangiers. You know, Tangiers is a cosmopolitan city, halfway between the east and the west, with its outstanding cultural heritage and its international vivacity, where tolerance, coexistence, and cohabitations cannot leave you different today. And the presence today among us of neurosurgeons from the Arab world, Africa, Europe, Asia, and America reinforce this multicultural and multi-civilizational vocation of my country, Morocco. For this reason, I would like to express my gratitude today toward you all who sincerely contributed to this event in order to make it a success.
This wouldn't have been possible without the support of each and everyone present here. There will be a lot to discuss in our meeting. As the president of a scientific committee in this meeting, I'm convinced that given the importance of the topic and the quality of the participants, both foreign and the national, we will continue to cooperate and produce results that make our endeavor stronger and profitable for all of us. Your passion for a common goal help us to bring you all together and unite the energy in the realization of our collective ambition. It is then an opportune time in Tangiers to renew contacts and discuss issues of mutual interest. It is gratifying to note that the agenda of the conference covers a wide range of interesting topics relating to various kinds of pathologies. But for this year's conference, we wanted to shift focus to our youth, particularly to alumni coming from sub-Saharan Africa, in order to reinforce their empowerment and also get hands-on experience. In order to help our countries to achieve an overall development, it becomes very important to tap energy of our youth in the right way. Youth is the future of our countries, and they have an infinite store of energy and great ideas. Therefore, it's important that they are provided with the right training and the appropriate opportunities. Finally, I wish you all of you a fruitful Congress and an excellent stay in Tangiers, which I hope will allow you to discover all aspects of our culture and rich heritage of this region of Morocco. Welcome again. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Professor Abadi, for these words. And now, ladies and gentlemen, as we're here all together, we as Moroccan wanted to share with you some very special tradition folklore, not only in Tangier, but we brought a troupe from a city called Meknes. This music is very special. It's a music that we played a lot in our weddings and in our parties with our families. Ladies and gentlemen, special only for you tonight, Esawa.
We're having some official issues. Very good. And now, ladies and gentlemen, let the Moroccan Society of Spine and Core Surgery, Professor Said. Required to contribute more and more to help this effort for the success of science in our country, in our worldwide. Thank you and welcome to Morocco. Thank you very much, Professor Said Helmani. And now, ladies and gentlemen, President of the Moroccan Society of Neurosurgery, Professor Mohammed Faiz. Shall we? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor to among you to inaugurate this Congress organized by 5 scientific societies which organize the 3rd Arab Pediatric and the 8th Maghrebian Neurosurgery Joint Conference in conjunction with the 28th Moroccan Congress of Neurosurgery and the 10th Congress of Moroccan Society of Spine and Spinal Surgery. Presented today by the 10 WFNS Rabat Center course organized in collaboration with the WFNS Education and Training Committee. I wish you welcome to Tangier. It's not coincidence if this city was chosen to host this Congress. Tangier has long served as a cultural capital for a number of writers and artists from all that Morocco. The first Moroccan neurosurgeons in 1970. The surgery by participating in a moment will be to present. Before we continue with our program, I would like to thank the city of. There is a book. In more, but try to make some book because of the history, the of from the knowledge centuries. But it's nice early. This is our that and assist by cities colonizing countries, French, Portuguese, Italian, North Africa, year 1942, and then in Casablanca, 19. We celebrate today the 10th of the modern surgery. Local surgery in Morocco
neurosurgery Maghreb and surgical disease in 1989. Foundation of surgery impact on the development of donation of and found for medical patient and support of patient insurance